Hello, good morning. Can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay, superb. Hello, good morning, sir. After a long time, I feel I'm seeing everyone online. Good morning. Okay, almost Chanbase sir has joined. Mallikarjun sir has joined. What about Tipana sir? Tipana sir is already there. BRB College Arya. Suchitra has also joined. That is Yeah. me. BRB College, that's me. Okay, sir has joined here. Okay, with the same login ID. Good morning, sir. Good morning, Good morning, Chanbase. madam. Good morning. Good morning. Good morning, Captain sir. Jai. Okay, can I remove the waiting room? Shall I Yes, remove it? please. Okay. I'll just take it out because we have a short time. Hello. 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 Good morning, Mallikarjun. Malkesh sir, good morning. Good morning, Tipana sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Fine. Sound ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಇಷ್ಟೇ. Sir, madam, ಜಲ್ದಿ start ಮಾಡ್ಬೇಕು. Time 40 minutes ಇರ್ತದ. Yeah, I'm starting. Good morning, everyone. Good Very morning. good. We'll go on mute. Yes. I request all to go on mute. Mute. Okay, good morning, everyone. So today we have gathered here in order to, we have organized our, Deborah Aishwarya has organized a program regarding, this is regarding every year that we celebrate World No Tobacco Day, which is observed with a different themes, right? So this year, the theme of World No Tobacco Day is to commit to quit. The COVID-19 pandemic has led to millions of tobacco users saying that they want to quit. This is because mainly it affects the lungs. So many people now they have decided to quit. So according to WHO, tobacco uses kills more than 8 million people around the world. The world every year, that too, every year 8 million people are dying because of usage of the tobacco. So smoking any kind of tobacco reduces the lining capacity of and increases the severity of respiratory disease. So keeping this in mind, so let me start up the program. So every program should start with the good thing, that is we remember our God. So let me ask Chandrakala from MCOM first year to start the program, to inaugurate this program with a prayer song. Chandrakala, are you online? Can you unmute yourself? Yes, ma'am. Okay, please start, Chandrakala. Okay, ma'am. देवागणनायका पालका देवागणनायका पालका या सारगिरि कन्याकुमारी बंदुदय तोरो गौरी कुमारा नी बंदुदय तोरो गौरी कुमारा देवागणनायका पालका देवागणनायका Hello.
Yeah, madam. Okay, thank you, Chandrakala, for the wonderful song. Now, our NCC officers and from various places, NCC cadets have joined this program. I welcome everyone. So I request Mr. Tippanas to start the welcome speech of the program. Thank you, madam. Okay, kindly, first of all, kindly, everyone should be off your mic, please. Cadets and students, mic off. Sir, I have muted all. Now you can unmute yourself and you can start, sir. Okay. Yes. Okay, everyone should mute the mic, students. It's pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I heartily welcome our chief guest of today's function, Dr. Chanbasaya sir. Once again, I am welcome to you, sir. And I heartily welcome to another guest and our staff and colleague, Mrs. Aishwarya Deborah, professor in English, BRB College. I heartily welcome to Mrs. Josephine, professor in commerce. And I heartily welcome to our physical director, Sri Mallikarjun, BRB College, Raichur. And I heartily welcome to our ANOs of all institutions and caretakers. Then last but not least, it is your pillar of this program, my dear students and cadets. Thank you one and all. Thank you very much, sir. It's a pleasure that your welcome has made everyone to join the program with a happy mood. Thank you very much. Now I would request our Aishi coordinator, Mrs. Deborah Aishwarya, to give a speech on the day. Please, can you unmute yourself and talk to her? Yes, please, Josephine, and thank you very much. Good morning, one and all. I extend my heartfelt greetings and warm greetings to all of you, and I hope all of you are safe at your respective places. And since the pandemic has started, we cannot assemble at one place and do the program, but all thanks to digital technology that we are gathering through online. We have some sort of online portal through each one of us have gathered here. Before delivering my speech, I would like to share. Madam, can you please change the settings? I want to share my slides. Yeah, you can share it, ma'am. You can share it. Just click on the share screen. No, only the host can share in this meeting. It says. Okay. Just give me a second. I will. Yeah, please, you can see. On this day, 31st of May, the entire world observe this day as World No Tobacco Day. The entire world observe this day as World No Tobacco Day. Ma'am, sorry to disturb. I made you a host. You can share the screen, ma'am. Okay. As to why do we need to observe this day as World No Tobacco Day? Do you think it is just today that we have to remind ourselves that we should not be smoking or should not be consuming the tobacco products? Basically, what is tobacco? Like, why should we quit or why should we educate other people such that they do not consume tobacco at all? Yes, tobacco is that harmful product. Tobacco is that harmful material. It is like the tobacco companies kill their best customers, I can tell. Somebody goes to buy a cigarette packet and it is clearly written there, smoking kills, but still the person buys it. Yake? Now, dudu kottu, nam health now yak hal madkolta. It is not supporting, but I prefer talking.
Can somebody else, Tipana sir, can you please try? Otherwise, I've What you sent want me to share, ma'am? the same thing which I have put you in the WhatsApp. Yeah, it's there, ma'am. I could have shared you. You have to make me a host now Yeah. because I can't share it. Ma'am, Aishwarya madam actually shared to you now, madam. Send, I think, WhatsApp. ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಗೆ Yes, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ma'am. Yes, ಅದು ma'am. ಪಿಪಿಟಿ ಮಾಡಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. I made a host. Okay. See, tobacco is grown everywhere. It is our choice what to eat and what not to eat. Let me go the other side. It is our choice or to what to buy and eat and what not to eat. Each cigarette costs 10 rupees. Likewise, a chain smoker smokes at least 10 to 15 cigarettes per day. Instead, he could have bought some fruits. Let him eat and let him take the same fruits at home. See, tobacco is consumed in various other forms. Like people eat gudka, people smoke cigarettes, they sniff, and also in other forms they chew nicotine gums. And many people, once they've addicted, as I have inquired, I have seen many people while traveling, and I have boldly asked them also that what makes you smoke, and they tell, madam, we are addicted to it. This is called addiction, madam. Even if we want to quit smoking, we are unable to quit smoking. There are many ways we can educate ourselves and others how to quit smoking, because this time it says quitters are winners. Not every time quitters are winners. What you need to quit is quit the bad thing in your life. It involves your money, it involves your precious time, and basically it involves your health. And especially I must say, tobacco consumption has involved many risk factors. Tobacco consumption has involved many risk factors. Can you please take me to the 4th slide, ma'am? Yes, as you all can see, we have two kinds of disease. One is cancer, the other one is chronic disease. Other than cancer, what are the things we can get from tobacco consumption? Cancer, starting from head to the bottom, we find brain hemorrhage, lung cancer, leukemia, blood related cancer, pancreas cancer, stomach related. It also says cervix, bladder, and colon cancers. Other than cancers, what are the other diseases? He gets a sort of stroke, blindness, gum infection, aortic rupture. Aorta is it is the largest artery in the human body. When that is ruptured, it affects our heart, and we get pneumonia. Of course, the commonly faced problem by any smoker, any passive or active smoker, is pneumonia, especially hardening of the arteries, chronic asthma. Yes, it affects asthma and mainly it reduces infertility. It is not like only boys smoke. I have seen many women smoking that affects infertility, that leads to impotency in men. They cannot bear child, they cannot give child. And similarly, it leads to infertility in women also. It affects the greatest system of this universe. It affects the reproductive system. We cannot give children to the next future. And it also says hip fracture. See, these are the risks involved in tobacco consumption. And can you please take me to the next slide? Is this the end? Okay. This finally it says, let me keep it simple. Because our lungs need fresh air. What is freely available? Let's make the best use of it. Learn to say no when somebody is offering you. Because what happens, they say, when I have inquired people, when I have inquired many parents, especially, they complain, "Arey, nan maga cigarette sedad kaltidane, ellinda kalta." They blame on his or her friends. Illa our friends kalsidare. It is our duty to teach our children to say no. Self awareness. Many a times our kottidella no tintive. No, when you clearly know it is bad, it is lethal for your body, learn to say no. Iga visha kotre now tagontiva. No, tell no, and also try to educate your friends. You all are come in the you all come in age of adolescent group. This is the age when you are attracted to many tempted. You get tempted to lot many things. Try madana, try mad nodana.
Try madadrindane you get addicted. Try nodadrindane you get addicted. That's how you start losing your life. This is precious. This is a very precious life. God has given this life to us. Let us try to keep our body clean. Let us, when our body is clean, our minds are clean, we can focus on many other things. I don't know how many of you agree for this note. Okay, because tobacco consumption, it doesn't come for free. It is expensive. Why do you want to buy an expensive thing which is actually ruining your body, that is killing your body, that is making you grow weak? Instead, buy healthy drinks, buy fruits, buy something which is benefited to your body. And that's the reason why let us all, this day is just a reminder. This day is just a reminder. Not like after this day, let's not start smoking. No. Today is only the reminder to educate ourselves and educate others also. Whenever we see other people, let us tell them in a friendly way. We have our friends who are smoking, who are into smoking, and who are into consumption of tobacco in many other ways. Let us try to educate them peacefully, calmly, counsel them. Let's counsel them. Bada cigarette sedvedri. Instead, buy some good things. Buy a pack of biscuits. Eat some chocolates. That's how you can reduce. There are many people who have issues. There are many people who have come up with this issue, especially on this day. Hello. Hello, madam, can you please lead me to the last slide? Yeah. The pledge slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the last slide? Okay. Today, yeah. I would like to grab everybody's Madam, better you saying everyone should be read themselves only, madam, because when they start themselves at a only. time. Okay. Okay, Manasnag Okay, can we all begin now? Can we all begin now? Okay, sir. Can we all start now? Thumbs up. Okay. On this occasion of World No Tobacco Day, I take a pledge that I shall never smoke and consume any type of tobacco products in my life, and motivate my family or acquaintances to not to smoke and use any tobacco products. I shall keep the campus of my office tobacco free and shall also motivate my colleagues for the same. Thank you. Thank you. As we all have taken the pledge, it is not a day business, one day business, but everyday business, everyday reminder to educate ourselves and also to others how to try quitting smoking. See, quitting is not easy. It takes time. That's the reason why counsel yourself, convince your mind, take up other projects instead, go play sports, and also take up your friends also, and try to involve them in other co-curricular activities. Thank you for this wonderful opportunity. Heading towards Josephine ma'am. Ma'am, thank you. ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು. Josephine ma'am, unmute yourself. Yes. Yeah. Sorry. Okay. See, I just thank you very much, Aishwarya ma'am, for the pledge taking thing. And it's an international language of English.
So I just want to take a pledge even in Hindi also because it's a national language. So let me take the pledge even in Hindi. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेती हूँ कि Hello, excuse me, ma'am. Yes, Pallavi. Ma'am, but Hindi is not a national language, ma'am. But it is Yes, known madam. as It's an official right. Madam, language. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಡಮ್. ಹಿಂದಿ Okay, ನ್ಯಾಷನಲ್ dear ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ student, ಮೇಡಮ್. dear student, today our topic is tobacco. Just be tobacco talking, okay? Of course, everyone know that that is not a language, of course. Thank But you. we can take the pledge, you know. That is also one of the ಇಲ್ಲ- Indian languages ಇಲ್ಲ only. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. And now which is the ಯಾವ್ಯಾವ national ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ language, Hrithik? ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಭಾಷೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಋತಿಕ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ. ಹೌದು Okay. madam. ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Okay, no issues. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेती हूँ कि मैं कभी भी धूमपान व अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन नहीं करूंगी एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी धूमपान व अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त रखूंगी और अपने सहयोगी को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी। दिस इज माय प्लेज। ये मेरा शपथ है। Okay, thank you everyone for your wonderful thing. Now the program will be led by our IQAC coordinator, Channabasaya sir. Who is a chief guest of the program. I request Channabasaya sir to unmute himself and talk to us. Okay, thank you madam. ಮೇ 31 ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ WHO ಈ ದಿವಸವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಂಬಾಕೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೇ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತದ್ರೊಳಗ ತಂಬಾಕಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು WHO ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ 2000 ಇಸವಿಯೊಳಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಯಾರು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ICUದೊಳಗ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರೊಳಗ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿತು. ಅದು ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಥ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಧಿಸೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತಂಬಾಕನ್ನು ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾದ. ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಖಚಿತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಸಿಗರೇಟು, ತಂಬಾಕು ಮೊದಲಾದಂಥವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಭವ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪಡೆಗಳೇ ಇಂಥದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಎಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಘಾತಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಕೂಡ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಿವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಸರ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿವನ್ನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ NCC, NSS ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಂಥ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಇಂಥ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತೇನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ICA ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೇವರಿ ಅವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, sir, for your valuable opinion. Now we have come to the end of the program. Still the meeting is for just 10 minutes. So we have come to the end of the program. I request Mallikarjun sir to deliver the vote of thanks. Mallikarjun sir, can you please unmute yourself? Mallikarjun sir. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಹಲೋ, Yes sir, yes sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. 31st May ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ, ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ಜಗತ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ BRB ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್,
ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಕ್ IQSC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಐಶಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ NCC ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you everyone for being a part of the program World No Tobacco Day. Thank you, Chandrakala, for your invocation song, and I thank Tippana sir for the welcome speech, and even the IC coordinator, Deborah Aishwarya, who has taken initiative to do such a good program, and even I thank who has our IQAC coordinator, Mr. Channabasaya sir, for being there with us and supporting all the time, and even Mallikarjun sir for rendering his vote of thanks to our program. Thanks a lot. And last but not the least, and some of the parents have also joined, and even NCC officer Tippanna sir and his team. NCC cadets have also joined from various different places, and all my dear students of BRB College who were there and given us such good suggestion. Thank you everyone for being a part of this program, and we have to remember the theme of the program is we have to try to quit tobacco and help others also to quit the tobacco. This is the theme of the program, help to quit. Thank you everyone for being there. Have a great day. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you. Thank you everybody for joining. Thank you everybody. Shall we quit? Yes. Shall we leave the meeting? Yes, yes.